La despidieron por salvar a un indigente sin saber que aquel joven moribundo era Hugo Fabri, hijo del millonario más poderoso del país. Y que cuando Augusto descubriera el sacrificio de esta enferma por su hijo, todo cambiaría para siempre. Las luces fluorescentes del Hospital General San Rafael perpetuaban una frialdad que parecía refugiar el alma de quienes dirigían. Aquel lugar era pasada la medianoche del 15 de marzo, y Jesse Martinez caminaba por los pasillos con la determinación de alguien que había dedicado su vida entera a salvar otras vidas, sin importar el precio que debiera que pagar. En los 28 años Jesse había visto más muerte y sufrimiento que la mayoría de las personas en toda su existencia, pero también había presenciado milagros, segundas oportunidades y momentos en que la diferencia entre la vida y la muerte dependía de alguien que ese negar rendirse esa noche mientras observaba el cuerpo inconsciente del joven que acababan de traer en ambulancia. Supo que estaba en uno de esos instantes que definían no solo una vida sino también su propia alma. La voz áspera de Graciela Paredes, supervisora de enfermería, cortó el aire con desprecio. Jesse, este chico necesita atención, urge, respondió ella sin apartar la vista del paciente. Tiene signos de traumatismo cráneo severo, posible hemorragia interna y la presión arterial cando. Peligrosamente Graciela bloqueó el paso recordando que el doctor Héctor había ordenado estabilizer y transfer porque no había presupuesto para indigentes. Jesse sintió el fuego en el pecho. Había visto muchas veces como ese desecaban a los pobres, como ese fueron números y no seres humanos. Analo a joven inconsciente que no podía tener más de 25 años. Y su vulnerabilidad le recordó a su hermano menor sin dinero. No hay tratamiento, respondió Graciela con crueldad. Jesse se erguió con la determinación de alguien que sabía que cada vida valía más que cualquier presupuesto, y decidió que no había rendirse. Preparó al paciente ignorando las órdenes mientras documentaba en voz alta los signos vitales que se deterioraban y pedía un TAC urgente por teléfono. Graciela gritaba, pero ya no podía detenerla porque Jesse estaba en modo de emergencia y nadie podía frenarla. El joven empeoraba. Sus labios azules mostraban falta de oxígeno y Jesse corrió al corredor de emergencias. Después de actuar fue entonces cuando entró el doctor Héctor Santa María con su arrogancia habitual, preguntando con furia qué estaba ocurriendo. Graciela se apresuró a acusar a Jesse de desobedecer órdenes mientras él observaba al paciente con indiferencia y le recordaba los protocolos que negaban atención a quienes no podían pagar. Jesse versió que ese no actuaban el joven moriría y Héctor respondió que ese no era problema del hospital sino de la falta de dinero. Jesse sintió que algo se rompía dentro de él y por primera vez lo miró directo a los ojos, declarando que veía a un hijo y un muchacho con sueños y con alguien que lo esperaba en casa. Héctor replicó con burla y amenazas, pero Jesse comprendió que había llegado el momento de elegir entre su trabajo y su alma. Decidió salvarlo aunque le costara todo. Tomó el teléfono y pidió un quirófano para una craniotomía de emergencia, asumiendo toda responsabilidad. Héctor la amenazó con arruinar la carrera, pero ella lo enfrenó con calma y firmeza, afirmando que no habría poder capaz de impedir salvar la vida de aquel joven que estaba destinado a cambiarlo todo. En los ojos de Jesse había algo que el doctor Héctor nunca había visto antes, una determinación temporal y feroz que por un instante lo hizo retroceder involuntariamente. Jesse lo habló con la voz firme de alguien que no podía calar. Dr. Héctor llevó 3 años viendo como este hospital trata a los pacientes pobres como basura. He visto morir personas que pudieran salvar simplemente porque no tienen dinero. He visto como usted y otros como usted han convertido la medicina en un negocio donde el valor de una vida es mide en dólares. Su voz se quebró apenas un instante, pero continuó con más fuerza. Esta noche con este paciente se acabó. No voy a ser cómplice de negligencia. Grave el silencio que siguió era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo
Why los pocos empleados que estaban de turno ese acercaron por aquel enfrentamiento nunca habían visto a nadie. Desafiar al Dr. Héctor de esa forma el médico ese acercó hasta quedar a centímetros del rostro de Jesse, y con un susurro. Venenoso Laredo muy bien Jesse quiere ser heroína quiere salvar al mundo perfecto pero cuando este vagabundo muera, en el huérfano porque. Cream que vea morir no solo será responsable de su muerte sino también de los cientos de miles de dólares que habrás hecho perder a este hospital. Entonces, será mi responsabilidad, respondió Jesse, sin vacilo ninguno, de él sabía que. Aquel joven en la Camila no era un simple indigente sino Hugo Fabry, el único hijo del magnate más poderoso del país. Muchacho que había pasado 2 años viviendo en las calles por decisión propia buscando un sentido a su vida más allá de la fortuna, hirdada recazando los intentos de su padre de hacerlo, volver a casa trabajando, en empleos temporales y temiendo, en refugios con una identidad falsa tratando de comprender cómo vivía la gente real ahora, dependía de una enferma que arriesgaba. Todo por salvarlo Héctor si Leo ordenando a Graciela que documentar cada palabra y cada acción de Jesse como prohibida. Su desobediencia mientras tanto los técnicos del huérfano legaban y preparaban la Camila Jesse tomó la mano fría del joven y lo susurró que de estaría bien que aunque no supiera quién era estaba segura de que alguien lo amaba en algún lugar y que eso era suficiente para luchar por ello que Jesse no podía imaginar era que estaba hablando con el futuro heredero de imperio si la vida cambiaría la ciudad para siempre las puertas del huérfano así cerraron con un sonido que resonó como. Sentencia de muerte Jesse pasó 4 horas en la sala de operaciones lleno al Dr. Ramírez luchando por salvar la vida del joven misterioso. El neurocirujano había legado molesto por haber sido despertado a las 3 de la mañana para una cirugía no autorizada pero al ver el TSC comprendió que el hematoma subdural era masivo y que el paciente tenía minutos de vida. Jesse murmuró que sin esa operación estaría muerto antes del amanecer y Ramírez admitió que había legado justo a tiempo. Lo que no sabía era que Jesse no tenía ninguna autorización y que en ese mismo instante en su oficina, el Dr. Héctor trabajaba meticulosamente en la destrucción profesional más calculada de su carrera sembrando en la junta directiva las semillas de la queda de la enferma mientras tanto Jesse seguía atenta a los signos vitales de Hugo cada ajusta monitor cada medicamento. Cada movimiento registrado como evidencia. En su contra finalmente la cirugía fue un éxito extraordinario. La presión intracranial bajo la respiración se estabilizó y por primera vez en horas Hugo mostró actividad neurológica normal. Jesse sintió lágrimas de alivio bajo la mascarilla quirúrgica. Ramírez comentó que aquel joven no podía ser un indigente común, pues su constitución física, su musculatura y su piel demostraban que alguien había invertido mucho en él en algún momento de su vida. Jesse apenas alcanzó a pensar en eso porque su atención estaba en mantenerlo estable. Lo trasladaron a cuidados intensivos y él permaneció a su lado durante toda la madrugada, asumiendo plenamente la responsabilidad de haber desafiado al sistema a las 6 de la mañana cuando el sol comenzaba a iluminar los pasillos del hospital. Jesse se permitió un respiro al ver los signos vitales estables y al paciente reaccionando lentamente. Fue entonces cuando el mundo se derrumbó con la voz de Graciela cortando el air de la UCI como un martillo al pronunciar su nombre. Jesse Martínez. El golpe en el cristal anunció la entrada de Graciela acompañada por 2 guardias de seguridad y una mujer en traje elegante que Jesse no reconoció al principio. Cuando preguntó qué estaba pasando, la mujer dio un paso al frente con una sonrisa jalada. Se presentó como Linda Crawford, director de recursos humanos, y lo dijo sin titubeos que estaba despedida con afecto inmediato. Las palabras golpearon a Jesse como pinatazos, aunque sabía que ese momento ligeria la realidad resultó infinitamente
Más brutal de lo que había imaginado trato. De pedir cuidados hasta que el paciente estuviera estable pero linda. Le negó cualquier posibilidad con un gesto de satisfaction, y añadió que cualquier contacto futuro sería únicamente a través de abogados Jesse Cincio que el piso ese movía bajo sus pies cuando oyo esa palabra abogados Graciela no pudo con la milicia. Y le recuerdo que había violado protocolos autorizado tratamientos prohibidos y costado al hospital cientos de miles de Dolas linda abrió una carpeta gruesa, y leo los cargos, officials negligencia professional violation de protocolos y danos financieros por un monto inicial de $350,000 Jesse Cueto, destrozado no solo estaba perdiendo su trabajo, y su carrera sino, que además enfrentaba una deuda imposible que la hundiría en la miseria por el resto de su vida trato de protestar señalando a Hugo pero Linda respondió con frialdad que el paciente sobreviviría o no sobreviviría, y que esa no era su responsabilidad mientras los guardias la escoltaban fuera de la UCI Jesse se volvió una última vez hacia el joven inconsciente que parecía transmitir una serenidad inexplicable y lo susurró que de Historia bien aunque no sabía si lo desea LOAC mismo el camino hacia la salida del hospital fue el más largo de su vida empleados que había conocido durante años la miraban con curiosidad con lástima o con miedo algunos apartaban la vista otros murmuraban entre ellos y cuando alcanzó la puerta principal se sintió como estuviera participando en su propio funeral en el estacionamiento con las manos temblorosas. Buscó las llaves de su viejo Honda Civic y Ali comprendió la magnitud de lo sucedido. Había perdido su trabajo, su carrera, su futuro financiero, y la única oportunidad de asegurarse de que Hugo se recuperara jamás sabría esa despertaría, o esa alguien vendría a reclamarlo mientras conducía hacia su modesto apartamento en el lado pobre de la ciudad no podía. Imagina que a 30 kilómetros de distancia Augusto Fabri se despertaba en su mansión de $50 millones sacudido por la misma pesadilla que lo atormentaba desde hace 2 años. Su hijo Hugo estaba en peligro, y él era incapaz de salvarlo. Augusto, de 58 años, había construido un imperio empresario que se extendía por 3 continentes con fábricas, cadenas hoteleras y compañías navieras. Poseía más dinero del que podría gastar en 10 vidas, pero toda esa riqueza de ese poder y toda esa influencia habían sido inútiles para recuperar a la única persona que realmente importaba en su vida, su hijo Hugo, quien había desaparecido después de una pelea devastadora sobre dinero, sobre responsabilidad, sobre el verdadero sentido de la vida. En aquella discusión Hugo lo había acusado de ser un capitalista sin alma, preocupado solo por las ganancias, y Augusto lo había descalificado como un idealista ingenuo que no entendía cómo funcionaba el mundo real. Las últimas palabras que intercambiaron seguían clavadas como cuchillos en la memoria. Papa, tu dinero está manchado de la sangre de los trabajadores explotados. Había Gratitud Hugo, y tu conciencia está manchada de ingratitud hacia el hombre que te había replicado. Augusto prefirió vivir en la calle que con dinero sucio, declaró Hugo al abandonar la mansión. Entonces gritó Augusto, pero no vuelvas llorando cuando descubres lo que significa la pobreza. Jesse sintió como la realidad la golpeaba con la fuerza de 1000 puñetazos. Cuando vio entrar Graciela acompañada de 2 guardias de seguridad y de una mujer en traje elegante que se presentó con frialdad como Linda Crawford, director de recursos humanos, y que sin piedad alguna lo anunció su despido inmediato, acusándola de haber cometido la violación más grave de protocolos en la historia del hospital y advirtiendo que cualquier contacto futuro sería manejado únicamente a través de abogados. Mientras Graciela intervenía con evidente malicia, recordando que había autorizado tratamientos no aprobados y había puesto en riesgo cientos de miles de dólares. Y entonces Linda abrió una
Carpita Dani constaba que Jesse Syria demandada por negligencia profesional y danos financieros por $350,000, una cifra que representaba más de lo que ella podría ganar en toda su vida. Y aunque intentó protestar mirando hacia Hugo, y pidiendo cuidarse hasta que el paciente estuviera estable. La respuesta fue en frío no acompañado de la sentencia de que su única responsabilidad ahora era preparar para la corte, por lo que mientras era escoltada fuera de la UCI con la morada de empleados que la observaban entre lastima y miedo, Jesse se sintió como si asistiera a su propio funeral. Y en el estacionamiento temblando, al buscar los slaves de su viejo Honda Civic comprendió que no solo había perdido su trabajo, sino también su carrera, su futuro financiero y la oportunidad de asegurar la recuperación de Hugo. El joven por quien lo había arriesgado todo, y que se conversa para ella en un misterio imposible de resolver, mientras conducía hacia su pequeño apartamento sin imaginar que al mismo tiempo, a 30 kilómetros de distancia, Augusto Fabri despertaba en su mansión de $50,000,000 con la misma pesadilla de siempre, la de un hijo en peligro al que no podía salvar, recordando con un dolor insoportable que de su imperio y toda su riqueza construida en 3 continentes no le habían servido para recuperar Hugo, desaparecido 2 años atrás después de una peli devastadora en la que el muchacho lo acusó de ser un capitalista sin alma y el lamo idealista ingenuo, un enfrentamiento donde las últimas palabras que cruzaron fueron puñales que se ven abiertos en el corazón de ambos, con Hugo gritando que su dinero estaba manchado de sangre y Augusto respondiendo que su conciencia estaba manchada de ingratitud.